French President Emmanuel Macron says all options are possible in the war between Russia and Ukraine. Spain's parliament has passed a controversial amnesty for Catalan separatists. Athletes compete online for their reputations. At least 20 people have been killed and more than 150 injured in an attack on a food queue on the Kuwait roundabout in Gaza, according to the Palestinian Health Ministry. Israel has denied claims it is firing on people waiting for aid and said it is examining the incident. On Thursday, the Palestinian Authority head, Mahmoud Abbas, appointed the new prime minister, his close ally and businessman, Mohammed Mustafa. Mustafa now faces the task of forming a new government for the Palestinian Authority, which has limited power in the West Bank. The move is seen by many as following a vision of post-war Gaza supported by Washington. Meanwhile, the Biden administration imposed sanctions on 3 Israeli settlers in the occupied West Bank, accused of harassing and attacking Palestinians. Biden is facing growing criticism for his strong support for Israel as the humanitarian crisis in Gaza worsens. Thank you again. Thank you. French President Emmanuel Macron has said that all options are possible when discussing the possibility of sending troops into Ukraine. Speaking on French television, Macron insisted that winning the war against Russia and Ukraine was crucial to the safety of Europe. His comments have previously drawn criticism from NATO partners, who maintain a more cautious approach. Jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc, il nous faut lucidement regarder la situation et il nous faut, avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif qui est que la Russie ne gagne pas. German Foreign Minister Annalena Baerbock echoed his sentiment on Thursday. However, she faces opposition from Germany's Chancellor Olaf Scholz, who is a critic of sending ground troops into Ukraine. Macron is due to meet Scholz and Polish Prime Minister Donald Tusk in Berlin, where they will discuss how to supply aid to Ukraine and reduce tensions in the conflict. It's in this remote region of Armenia that Russian political activist Yuri Alexiev has made his home. A lawyer and programmer by profession, he moved here in May 2022, soon after Russia launched its so-called special operation in Ukraine. Как только началась война, я повесил рядом с своим домом «Нет войне» баннер. Меня тут же арестовали, дали мне 15 суток ареста. Я отсидел, и мне стало понятно, что если я останусь в России, то меня посадят в тюрьму надолго. Occasionally, he leaves his hut in the mountains to travel some 200 kilometers to the Armenian capital Yerevan, where he protests against Vladimir Putin outside the Russian embassy. С момента моего приезда я фактически 2 года занимаюсь тем, что агитирую армян, агитирую россиян, агитирую, в частности, там, против Путина, агитирую заниматься общественной деятельностью, объясняю, что в Армении нужно бороться за демократию, потому что в России произошло то, что произошло, потому что люди перестали бороться за демократию. New laws, approved days after the start of Moscow's military campaign in Ukraine, have criminalized any public criticism of the government, effectively making protests in Russia impossible. Spain's parliament has passed a controversial amnesty law. It pardons hundreds of leaders and supporters of the Catalan separatist movement. Those involved in the region's unsuccessful attempt to declare independence from Spain in 2017 are included. The bill proposed by Socialist Prime Minister Pedro Sanchez has angered many Spaniards.
El principal mensaje que va a transmitir los dos es que la amnistía es solo un estadio intermedio, que no van a conformarse con ella y que simplemente ha sido un medio para conseguir sus principales reivindicaciones, que es principalmente la autodeterminación. The amnesty was approved 178 in favour, against 172 in the lower house of Spain's parliament. Courts will apply the law on a case-by-case basis. Yo creo que el Tribunal Supremo puede seguir adelante investigando, porque ha sido admitido a trámite por mayoría de todos los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el tema del hecho terrorista de Puigdemont. Mientras los partidos catalanes pugnan por hacerse con la hegemonía del soberanismo, Pedro Sánchez espera que la división del movimiento independentista beneficie a su candidato, que ha sido el máximo beneficiario de la estrategia de reconciliación desplegada por el presidente del gobierno en Cataluña. Pedro Sánchez ha puesto en pausa la negociación de los presupuestos a la espera de los resultados electorales del 12 de mayo. El nacionalismo se juega la Generalitat de Cataluña y sea cual sea el resultado, las elecciones tendrán consecuencias imprevisibles en el futuro del gobierno de España. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Elderly citizens and retirees can now find jobs as Olympic security guards in Paris. The recruitment campaign has been launched in response to the shortage of younger candidates. Seniors are being called in to help with bag searches, ticket checks and surveillance. Nearly 7,000 people are still needed. Over 180,000 retired people aged 62 to 65 have been asked to lend a helping hand, and 600 of them have already accepted. Dutch anti-Islam populist leader Geert Wilders has abandoned his bid to become the country's new prime minister. Wilders took to X to say he doesn't have the support of his prospective coalition partners to become the next Dutch prime minister. He had spent months in talks with the centre-right VVD, New Social Contract and BBB Farmers' parties. Talks with 3 other parties over the shape of a new government are ongoing. Wilders has previously called for a ban on mosques, Islamic schools and the Quran. On this vote, the US House of Representatives has passed a landmark bill that could see TikTok banned in America. If TikTok's Chinese owner, ByteDance, doesn't sell its US subsidiary, lawmakers will ban the app on national security concerns. The bill passed with overwhelming bipartisan support by a vote of 352 to 65, but it still needs to be passed by the Senate. TikTok has long denied that it could be used as a tool of the Chinese government. To date, the US government has not provided any evidence proving otherwise. This is the world's largest flower exchange. It's situated on the outskirts of Amsterdam in the Netherlands and is as big as 70 football stadiums. Here, tens of millions of roses, carnations and tulips change hands daily, transported in refrigerated trucks. These flowers can be shipped worldwide, though many flowers are imported. Expert Xavier Balaguer explains they still have a lighter carbon footprint compared to those produced in the Netherlands. Au Kenya, sur l'équateur, forte luminosité naturelle, là où aux Pays-Bas, les roses sont produites sous serre avec une consommation d'électricité, de gaz. Donc même en prenant l'empreinte carbone liée à l'avion, aujourd'hui, les roses d'import du Kenya et d'Équateur ont un bilan carbone qui est légèrement meilleur que les roses produites aux Pays-Bas. Pro athletes are taking to social media to track their progress and compete. 30-year-old boxer Andrzej Kuzli has been posting his journey as he feels this will help him progress his career. Le meilleur des meilleurs, s'il n'a pas de réseau, il ne sera pas connu. Le déclencheur qui m'a fait me mettre sur les réseaux, c'est surtout le fait que je vois qu'il y a eu plein de gens qui ont commencé à se mettre au sport, qui n'étaient pas spécialement bons dans ce qu'ils faisaient, mais qui avaient énormément de notoriété et c'est grâce à ça qu'ils ont pu en vivre, etc. Influencers say that posting content online can propel their sporting careers.
Athletes are competing with likes and subscribers to gain the most followers as possible. Autre que juste être visible par tous, c'est un enjeu financier parce que plus je ramène du monde, plus les promoteurs voudront se battre pour m'avoir. Donc je suis obligé de faire du contenu pour être sûr d'être suivi. Et malheureusement, on doit avoir deux casquettes, celui du sportif et celui du community manager. For athletes from Russia and Belarus, who are competing under a neutral banner to avoid association with the war in Ukraine, an active social media presence is crucial. Although useful for promoting your profile, athletes are also at risk from having an online presence. L'e-réputation n'est qu'une composante de la réputation et souvent en fait on voit que l'e-réputation est un miroir grossissant mais aussi un miroir déformant de la réalité. On voit souvent chez les sportifs ce phénomène d'emballement sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un risque psychologique pour les sportifs. À quelques mois des JO, 6 Russes et 5 Biélorusses sont pour l'instant qualifiés en tant qu'athlètes individuels neutres, notamment en cyclisme, en lutte et en natation. Et pour certains, leur neutralité est déjà contestée. Mais le Comité international olympique assure que le contrôle de l'identité numérique fonctionne et que l'image de ces sportifs sera scrutée avant, pendant et après la compétition. Jade Lévin, Euronews, Paris.